Oduman kumaja padi a wadi ama ye ho nsam so wone Sompa kase adi enkomo bi na e wo sansensem na kane marase badwane adema adehye ya e wo manso nkwanta owura Joseph Albert Kwam wano so asane bi se nyansapo a wode afa ho kane mampani John Dramani Mahama na e kasa yi ane wo tere se nyame ya adom na Ghana force atie ne so frɛ to abade de ma no nko ade a bibi besi na eyade ade na waka ho asem yi onabo Kofi Adams so na kasa yi marase badwane de ma de hye ye wo buem abato mpasua no so oti mantam no mu anu o kire se na no dankwa Akufo Addo ku ya wo swaye wo garamse hu no bibi nti na wo swaye na eyade asem na wo kan sanso so ana wode atodwa ya wo kirekire mu na opani bi ade atodwa ya wo kire se sadie IMF nkomo no esi ekono ene wone ya wo ama no ne asuoja opese wode wondwatere bewura wo maimu no wakasa ede afa ho na yebekọ keta sadie asoche ne buboye ene ade no amanfo bebre enya baabi na watenampo na kapese onya baabi ade wonti ato yebekọ emfimfiri mantam Wanabo Alan Kwadwo Chiramaten papa na ni abere sa Franka Kradi bre no na nsabeka ewo NPP amanyokunum na wode nsem bi ato yanuanom Mozremi som na dese ya ewo mfimfiri mantam nanim se omunya adwuma bi emfa ema no na kwabradofo nso kasa na asem a waka nyina no eyese se nyame ya adom na Ghana fo so tie no so frɛ pa ade bi besi ewo Ghana hasei abusua we no emprapra kwamu Sadia di kan bo ayro hosem ede ma mo se yanua ba ya bia yesusu se ne mpra age ne nkwa ede afri ne nsam ewo kumase adum no anwumere yi abusuafo ne bia akasa ne maame akasa na ensam ha o ene nsam hudo pi na anwumere yi yasim kunwa yade ebra wo se no nsia brem kase na wote yenka ewo 93.1 FM so no yesa ebu mfumpa afa bro ene hafo ene ne mpotamu ehon so so eye 98.9 anwumere yi nana kwabna kese ene woni mede nhyiamu yi se omanfo bekai na omo ahye no nso a na adodankwa Akufo Addo Ghana mampani woswai ekokese pa eko a woswaye no se yajapade esei nsuwa na ade esei nti otia badwakuo se wo monhwe no monye omafam de nyina se de be ya se Kofi na eye osama na eye okwampa ye befa so ye betimi asi no kwan ewa adwuma no a wo ye no ho eye Ghana fo nyina anim sam na se de nema esi akeka koye na no ebetodwa na enwumasuamu obenfo Professor Kwabena Frimpong Boateng wodi anodisem eba montenso na ebra wodi anodisem eba montenso na okache Ghana fo sebra yada o nanso ye na egu abontene e kire san se galamse ku na ye swai no me ka kire mu play nyese bia play fa pani ka ho o wa abamu empo abamu mpanimfo ne abrempon bi ye wa abamu no o mo so ka ho na ebra asam no ba asa no na obi busa eyemi ana na opani ba ku a ebra report no ba na ne din ebomu no e na wono so so kasa owura George Emrekuduka wodi atodwa na yentie na asam a wodi man samtwerefo. We have those that we realized were indulging that. We either got machines bent or perpetrators arrested. So we get them arrested. We don't speculate and say, tag people unnecessarily. Good things in. Why not? It will be, we will take a cue from that. If the bad things so it's not something that I'm just throwing out. I will just leave that one in the hands of the investigative agencies to go through and do the needful. I'm not in a position to critique it and say his start is not. Nobody has stopped. You have your own terms that you could use. When Prof speaks, it's an evidence. So tomorrow when he comes out to say that, these things were some allegations that are made, you say, he's been influenced. So you have your own way of positioning the report, depending on how it suits you. But my position is, I don't use Professor Frimpong Boateng as my benchmark. I don't think he's an expert in mining. I know he was put in place to supervise a regime in terms of mining, of which he's done his part. And I will respect what he did. Maybe there are good things he did to support the country during his tenure. Even waking up in the morning to come to the office is a Herculean task.
Wei Oswafo ba de akira wɔhwɛ ɔdoma nkoma japade ya wɔde ama yɛ ho nsɛm so yɛwura George Emrekuduka na ne nyina mo so kɔ Ghana marase badwam wɔyɛ wɔbɛdwa wudo bebree ɛna ɛwɔ hɔ baako yɛ de ɛhwɛ ahoɔden ne na afei nso amram dwuma ho nsɛm so na ɔpani baako a wɔdi mu akɔtene owura John Gyinapo wɔno so ɛde nsɛm wei ɛma nsɛmtwerɛfoɔ. I'm not surprised that we are getting confirmation from Dr. Sompa that officialdom or party officials are involved in Galamsey. Indeed, illegal mining activity. And this accusation is not coming from no less a person than a cabinet minister who was the chair of the interministerial committee that was fighting this menace. And so it's not a small issue that we just brush under the carpet. This matter must be investigated thoroughly. Parliament must exert its authority and get deep into this matter because as far as I'm concerned, you cannot trust the president any longer. If the president knew this is what was going to happen, why did he tell us he was putting his job on the line? The extent that the minister says he went and briefed the president, and after briefing him, nothing meaningful has come out of it. You confiscate people's excavators, you claim that you are fighting illegal mining, only to turn around and use those excavators to perpetrate illegal mining. I mean, this is so outrageous. It is mind-boggling. And I can't believe that people at the presidency and get so deep involved in this canker that the president said he was prepared to put his job on the line. I'm so shocked. I'm just lost for words. I'm so shocked. But I think Parliament must do something about it. I've spoken to the minority leader, and I think that if we can have a bipartisan committee to get into this whole issue about illegal mining, look at how much we spent in fighting this money. What have we achieved? Where are we so that we can make recommendations? Look at those excavators that got missing. Up to now, nothing has happened. See, large numbers of excavators, they just got missing, and yet nothing is coming from the presidency. I cannot trust this government. I cannot trust this government for one. And that Parliament must exert its authority, exert its supervisory role, and do the needful. Yewura John Gyinapo na yete nkan ye koyanim na ye koyanim no ye fa ni fa so kakra wo sansensem no mu a ena no pe bra o mahene yodubu a chetena se wade a chebe adwumadie no so no sansensem ya no odimu nkomo ye pa enti bra na pa wa no ebo ya ene koka kane marase bedwene de ma de hye ye wo manso enkwanta Honorable Joseph Albert Kwam obonomrane Prof Kwam and ode to join Prof Kwam say ye enti na wi asesa paniti mi twa ntoro sa me concession ya concession me ko fa ne hene ye enti Prof Kwam Asama Professor from Pomboatin Kanina, Busrimuka, no Caribbean, no report, no, or say, maybe war, dozens, several dozens, Yaka dozens, 12, vote of 12, that's a 12, 24, and now 144 echo, me war, sa concessions, no. My brother, me, in the first place, mini concession, mini B, over to my common rights commission, I don't have a concession, let alone grasses and more concession, and some work I say, be a Makoton concession, move for 200,000. I don't have one. Now, this issue, I'm sure, sir, I'll open up this issue. It was Saturday news far for everybody to know the kind of person that Professor Sompa watching. And I'm challenging him, sir, concession. It is sir, who ye lease, ewo assassin, I decide. A lease, and a woman, and answer a prospecting document. I'm telling him, sir, he should come out with a document. Bear me meeting some more concessions. Me concessions, Ramatu Bidiamu. Edu baby, Munina, Moba, dear, say, Minana, Midi. A fight Emma president on the fight against illegal mining. Everybody is aware of that. And at some point, you know, not mainly constituency for any the whole mining communities in Ghana. Professor from Pomboatin Beda Intermisia Committee on the ban. Eba say for almost 2 years. And so those people know more your concerns in other places. Mining community. We're not getting jobs. Mukra, pepesa, a year legal sports scale mining. Wabani on some more. And what they oppressing Vanguard and Nick Ghana stop. Echo round. It is an open secret, sir. Not almost took money from people. So we were not happy as Minerals Commission because if anything comes out, near blame Minerals Commission. So this issue was laid before the president. So that is how President Emma or President Vanguard or Hortu or Mojuma Nitu, who is the Minister of Defense, our Dasoida Fuano, can attest to this fact. And Eba say no, honorable as much ye directing say
Minister of Finance and Natural Resources on taking charge of all the activities involving illegal mining. Any Minerals Commission as an agency under him, I come together and yes, sir, you're creating more small scale mining designated areas. Illegal mining, let me apply. No money legal small scale, no my juma. Honorable Sumatrami, a be first one, community mining, and what about Boko Society under Barbara Otinjesi ho. That was 1st June 2020. Of 3-1 waba meme constituency 3rd June 2020. And obebi a hodi. Minister na de buy one Minerals Commission from Pennyfo nyina. And obebi. That time no more permit license or yet and o commission. Mini o commission 3rd June our coin. Unse ya ba de 2020 year 20th June 2020. Those are 3 weeks to that time. The freestyle time no Operation Vanguard any galam stop for. Hanum no mo di agoro. The minister ba wa commissioner omo ye omo djuma government flagship project of my Operation Vanguard for eba be se omo nyina nyama. Attack omo kono omo kan no wasa ka trom say we dey ehemu amampio and akofase and fight illegal mine. That is how it infuriated Mimi constituency for emo and the attack eba me so to abetia. So Wei mmerɛ bi atwa mu mmara sɛ bɛgyane de ma ade hyɛ yɛ wɔ manso nkwanta Honorable Joseph Albert Kwam na hotodin ene Prof Kwam na na ɔmahene ɔdo buakye edi san komo wa santimantem ha sei no na pani kɔhwɛ hafo ene ne boro nso ai yɛ nuanom Sompa 98.9 na ɔmo nso ani abere papa ɛwɔ saa sensɛm no ho na Honorable Kofi Adams ɛna wɔn sa kan no ɛne 1-on-1 sɛ yia ɔne no ɔmo to mane no ɔmo to mane ne sɛ yia nti ebere ɔmo di pia ne sɛ yia no ɔmo busa ne sɛ wo Kofi Adams wo yɛ mmara sɛ bɛgyane de ma ade hyɛ yɛ wo bue ma baton pɛsua so ɛwɔ ti mantam no asɛm a ɛkeka kɔ ne nyinaa no wasɛm ankasa wanya akwanya yi wo bɛka yɛ sɛn. It's very clear. Say the fight against Galamsey was more like introduced to benefit some people in government. Meaning, yensika na edi tua sa ankrofo se omunye djuma mfa ma ye no. Omugya ye djuma no eba be say yen kwaye no aka ho biom. And at a point for some of the communities you say normal duana wo say omutua for omo woma na ye ma hon kwan say omunye ana say omu be fa through kwaye no ma ko omu farms kra na ye say ma mfa. How can this be done to Ghanaians, fellow Ghanaians? So I think say a reporter Mampeni has an opportunity to redeem the image kakra ebano in terms of fight against Galamsey with this report here. Says here Abeda Bonti. Enye reporter na anu ya no muye ye o muye report no 2021 and no submit, so it has only been leaked now. The question is, from that time I report no ye de come chief of staff no edi na motu and na motu afa saadie hu. Says here na adie na leaki ye ka ho asem. So what has happened? Meaning say omo report no kra anye bibia. Meanwhile they continue to deceive us say omo kun against Galamsey. Meanwhile yenshu any kwaye no na yegusu a ye say no. Wei wura Kofi Adams mara sabajane de ma de sia ye wo bue ma baton pesua so ewo oti mantam no emu woni ye nuanom Sompa 98.9 ene twetwe saa enkomo ye koyanim wo ensam foforo mu kane mampani John Dramani Mahama ayiniti na ye wo yiniti nyana ni abre ya wo kansam de ka ho na wonam ya klote kole ne ade se wo ho ehun nanim otwifa mu a ekopiem ewola dade kotopon na woni ade se no edi enkomo na asema wo ka nyina ekyerese nyame yatom na Ghana force tie ne sufa na wasan beduru se wom ene me kwabena kase ya mete ha ma no denden ya me kasai se bia me kuromu ahafo me ha me honom no se bia aban asase na da kobedam honom no se me kwabena kase me da ya will e de ma me made a ene wo ba ya wo te abadwakuo amoma hwehwem yentie His Excellency the former president. There's also the vexed issue of Ghana lands, and we intend to do something about it when we come into office. First, we're going to investigate those who have looted Ghana lands and state lands. And then we'll set up a commission of inquiry to look into the issue of Ghana lands and give government recommendations on how to handle it going forward, so that we are fair to the people, the indigenous people of the capital, because they are facing hazards by hosting the capital of Ghana. And so something must be done so that they are treated fairly and justly.
And therefore, we're going to set up a commission of inquiry to look into all the issues to do with the lands that belong to the indigenous people of Accra, Gan lands, and make recommendations on how to handle them. Those that have to be given back, we give back. If government doesn't need it, give the lands back to the owners. And so that's one of the assurances I wish to give. Well, for like 13th May of Afon Ni wa je wa parliamentary candidates or presidential candidates. Me panya fight in within our family ni wa fa NDCB ji won. E wo small keji ke wa fon shike wa tan keke mene eke faction ne in support to parliamentary candidate wa fa NDCB ji won. And many by you, especially my followers. Nyeka ke mene a chubby a war a bear what take a bear for me a war all hand ba dabi I feel in a kind. Ke wo fon shike wo tan wo fe wo ba. Wei eya kanema mpani John Dramani Mahama. Ye kwaya nimu ewo ensam foforo. Director for Investor Service ewo Ghana Investment Promotion Center eye ura Edward Ashon Latte orona o kasene ebra na wone ministers ahodo empanifo adwumakuo na anofo ahia ewo enkramantam no mu ne nyina no eye enkomobo a MDS ahodo no so betimi ahwa aboa na o man aye frem aye nika dede akono pa e dia ma adehye ya edi pa e won nkofo ama so ene woni a won nkofo ama so pese wodi won dwatere bewura o man mu na o man no etimi fifesa habam no na yetimi ekọ yanimu na no odi atodwa no wo tere se de niema sikika kọ no IMF sunsum ne pampan no abefa mu no ase amanfo soro kakra afiri se Ghana yesika asem na anwe ne sepa na me manya sika wa amane ne ya mpesa me de ba o mamu no awose sabi o medwene hom yenu ansa na metu anamo a metu anamo owura Anson nasemni. As I said during my welcome remarks, we all know we are going through some challenges, but government is working very hard to address this. I mean, we are constantly updated on progress made with the IMF. And for the offshore investor, the fact that the IMF is even on board gives them a lot of hope. Early this year, we had how careful they. So if even in the midst of our discussions, we have a large number of them coming, it means they have seen something good, there's a potential. And following the discussions with the World Bank, they know that definitely will come out. They want to reposition themselves so that once things are quite clear, they can move in. So for the offshore investor, it's only natural that they wait and see what is going to happen. Others who made their plans long ago and are still confident are coming forward to register their businesses. So I must say that things look very bright in Ghana, and we should all make sure that we put our best foot forward and make sure that as a media we tell the good story about what is being done and the hope that is there for everyone, so that people will not despair. Sometimes one negative news spoils everything. So that is why we work closely with you, so that we can tell the people what is happening. You heard from the businesses their concerns and what is being done by government, so that there will be balanced reporting. And I think once we have this kind of collaboration, we can all work towards making Ghana truly the best place to do business. Director for Investor Service our Ghana Investment Promotion Center Ora Edward Anson Latte anayete nkan na dwumadie no ase no wura yere Dina Afriye Ado were head of business regulatory reforms Edward Ministry of Trade and Industry honum ana wode atodwa na wo kire se ono so wasem ka fi se de ne masikika kono se wanka bia na se wa makora ankanye. Reform makes it possible for us to get better results. So if we don't reform the kind of things that we do now, it's going to be somehow difficult for our local industries and then even the foreign companies to be able to access the services that we are looking for. We are helping to reform the institutions, the service delivery that they deliver. And that's why it's very, very crucial, because let's say if you want to register your company,
and you don't know where to go, even whom to contact, it becomes very, very difficult for you to register the company. If you want to, let's say, get a search at book Lands Commission, and you don't know where to go, it's very difficult. So if you make reform and you also do automation, it's going to help all of us. That you don't need to go through anybody to get a service done for me. So that's why it's very crucial for us to do the reform that we need to do, and also automate where necessary to make the service delivery efficient to the private sector. Any ye twagu ye eye owura yere Dina Afriye Ado, head of business regulatory reforms unit at Ministry of Trade and Industry. Nen samwa wode man samtro for eno no. Afei yanko yanimu ewo ensam foforo emu. Na ye ko keta ene ne mpotamu. Mara sebejone de ma dese ya ewo keta eye wonabo kwame jujoli gakpe wono na kasei. Na asama wo ka nyina ene se sadie asoche no esibu boni ade no abawuram nkuotuo mako enum bi a kire se ba bia ombetena no aye dene papa enkuotuo no ebi ene keta central keje kofu agboti akofu tete vi kofu tete kofu nokposu kofu ani woni okeka ho nyina sankroto no ho akere wo papa na ebra woni nsamtwofo edi nkomo e wo keta ne mpotamu no ona bo asem ni. You know, these have been a perennial issues concerning Keta. Day in, day out, every year we have the Tiger Way ravaging through the communities. And then we have, on behalf of the people who have talked to this government for his commitment in solving this problem permanently. But all efforts have not been fruitful for us. As I speak to you, a lot of communities along the coast, Keta Central, Kejikofe, Abuja Kofe, Jenu Kofe, Nupese Kofe, Tetevi Kofe, and all have been the sea have overflowed it bound. Those communities are now settled in terms of full of water. So this is what is happening. And then people's properties, food items are being ravaged by the sea, the Tiger Way. And some of the infrastructures, the roofing and the wood, and then even including the tourism places, including when you look at the Emancipation Beach, have been damaged with regards to the Tiger Way. When you go to Agro Lodge, there is a little damage to those properties. So, I mean, the permanent solution to this problem is to continue the phase 2 of Blekusu stretch of the Keta Sea Defense Project. That is the permanent solution. The sea defense for Keta is, all the way to Blekusu. But the phase 2 supposed to start so that at the end of the day, they can push the sea a little bit, then all the way to Aflao border. That is the only way we can be safe. But if you are doing this knee-jerk reaction, at the end of the day, the problem is still there because we are not solving the problem. Last time we asked questions in Parliament, the Minister for Western House came to the floor of Parliament and then reiterated that they are working on it. They want to do another feasibility study. I know we vehemently opposed to those feasibility studies, and they have allocated 10 million Ghana cedis for feasibility study. As I speak to you, nothing is happening. The minister was in the community, saw the effects and the impact of the tidal wave on the people and the community. And as I speak to you, since then, nothing is happening. I think the only permanent solution is continuation of the Keta City. No relief item. I think now that the NADMO will be going on to the scene. I haven't seen any of them yet. The MCs are aware, and then we think, as a matter of urgency, think that the NADMO is supposed to be at the aid of the people. Any year, Chagu ye, a honorable Kwame Jujoli Gakpe, wano, a Marasabajane de Ma this year, ya, a war Keta, young call Amanyosemu Kakra. Opani ba kwa na ni abresa fanka kura di brane nsabeka ewo NPP amanyo ko ni dimu nanu ya krampo ene wode ne djuma eba na wiye se wo man idwadie ene mfini djuma soafo yewura Alan kwadwo kiramaten dodo na bodemrane Alan Cash na wono na ekopie mu ewo emfimfiri mantamu na wonim se yentime nka emfimfiri mantamu asem ebra yemmo yenua bema Eric anan ediefi se wono si anamu ewo emfimfiri mantamu ene ne mpotamu na Eric asem wo chekere breye ene se
ebra owura alan kwadwo kyerematen be pie mu ewo mfimfiri mantam wo no nano ena okopie mu ewo nkramofo no ahyeye ye nyina nso enim se ene na kyena de da kese pa ede ma ye nuanom nkramofo na ebra wo kopie mu ewo honom no na chief imam ho okọ honom malam Rashid Tijani eno achi alhaji Muhammad Denda na ono so eka ho ya kyese nimpanifo pi ena esiaye na ebra na wo kasa no ena wo de ato manim no mo kyerɛ se ampa woni mebra ye wo mu ebra ye wo mu no nyina no enim se ye nuanom nkramofo wa kyere kwam a ya ne ene kyena de da jeni poso ede ma wo mu ne sayenti wo sre wo mu ada se wo ko hia dem a wo mu so mfrɛ komisane kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam na o ma no ahodere o ma ne nyansa no ma ne adom na ontimi di nim no nyame ya adom no odi nim se dia adwuma no asi what the member one of the market and the member nomination to body back for took a cabin and one are not all the shown one way late and Rama Yato Yama Kishama Debbie upon what the baby them did it Buduna when you know now so I don't know the mother pay until now I yoku MPP you can be at Odu Rena Ora Kupado order for rocket now or there you will be now so will be a few now Odu 2024 or copy bracket now order of man now really may W with your name or central meeting what to be or them back now make the amount to make about when you the Indonesia Ghana about not crazy now or them banana that song now what bomb now which you want to so which Tammy I don't know say my mention many central region keep him up starting don't go now want to go if you have one by 90 not die by a week and something now so what to be on you just go to wei yewura alan kwadwo kyerematen na nsam wo de atodwa ewo mfimfiri mantam no eno no na womana nso ho a wosa kan bi fa adwuma ho sade Ghana maburu no esu ane adwuma no omobusa ne se woba adwuma ho asam tesen abay America de onche yakoto yi delegates wokoto abay minda nanan mo ye delegate na so kasa won nanan mo we delegate waters ma mereson there ajekura ohoye wa ha enye kwana ebe fodo ebe nye adwuma ejama ye nanan ajama kasa minim de oye wo hiasam omo won na adwuma ya kan wa asemi obejina mfidi dwuma ehwe obo se wase ade wo fi oye se nyame ya dom na se onyame otun supogu bere hwe yuda ma odam ye bia me peja gwama no ay nyame na aduma be na gwama so man kam on kwechi me jidi de oncha se dem share ye kan wase se edigwe kwom na se onyam na adum na mamehwe no won pay na busua no what time echi na se oye ya mbesana bibio wei yewura alan kwadwo kyerematen ana yeten kan fimfiri mantam ho alhaji Mahmoud Denda Mazawunji ana Central Regional Zongo Chief na woden sam kakra atudwa Gama amaya kunin na ojo afuna ojo yimu sabe no kala afuna ojo yimu na ya sabe ayala ya kapaka baye jundi ojo yimu na ya friend afu samukanda na eyala ya tiwe mayela tu ya ka chirawan ani abuda na nebi ya ka chirawan ala ga makala ojo abuda kuma gratubo Waka internal matter. Allah intra
issue or inter-issue. Anything within Israel, no wakaya Mushasom, wakaya Ea Nokoko. It is enemy area campaign over the highway. Customer Gwen Abel, the customer of Gwen Abel, much plus no one. I have some plan. I have some plan. I have some plan. Asumgi wama amaya ku waya bread makoja obe waya ndo mile actually in one of the major radio stations TV stations in our interview I will play amaya ku Wei Sariki Zongo hene Finfri Mantamu Alhaji Mahmoud Danda Mazawunji Ena yetene nkai enumre no nsia brem kase ne guso yede ma wo no Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 yenua ne aka bomu a yede ensam no ma yeda so agira mu ewo wone a wani abresa franka kura de bre no won sabeka ede ma amanyoko ahodo no na yeda so agira mu ewo NPP amanyoko no edirimu ma yemfa bonkuma fa so kakra bonkuma fa so a ye kon yakoto nkwantana no ye hweye na yewura kwabnado fo so na egira hai opani kwabnado fo ani abreje den no so no pre ewo NDC amanyoko no edirimu na NDC amanyoko no dimu a wo pre nyina no na okopie mu ewo Gomua West abato mpesua no so na bra na one grassroots one wo fam ho edin komo no ana wo tere se nyame ya adom na omutie ne so frɛ a enu nko na hia no ono de omuntie ne so frɛ no omuntie asɛm a woka no enu wa na hia no na se omutie ne so frɛ pa no de kokromoti ne fam no a what Eche betu aba na aba no yina no se ebekina se na NDC ya hodi no sotie na NDC ya ba no ayi kase pa se big party then so am bre epelifo so bre ewie ya ohina to before o bia no ka no se mo saka to mi no a na mo yire free ade enu ti na bikira he e ma sa bia wo bikira ha be shemo bo se NDC 2024 we are winning Everybody no abawie bra e wura fie ho a ye ma ye wura firi mo da e di mo penia e ba be bia ma dwi party no ho se ahocho no bia pe bia se e no ti da be ahocho no ba ye no se ahocho ne bia so bia pe ahocho dia so dwie mana family ya juma o ja mo ko no o se kwa bra aso dwie o aso dwie Mura, females, as we bring in it, and then we see our talk about as we view home. I didn't see that he probably every. To be nobody every room, and she was not every room. Now, you know what? There's a cat to be one. Ambassador Yoda, so yeah, the check was one situations, as every room. Kasa, yeah, Bobby, up a road minister, chairman, who will be an yeah, Bobby. Ape high commissioner wa chairman who be na number e na ka bom apan no e party no dai ba sa de pese na elo pasa reba andi je ba party no mu mo party na ya kono Miriam Kasano former national organizer o si yesi dai headquarters fe 3.1 Wei ebre bi atwamu na oye omai sana hene na ne nsɛm a wɔde amansɛm twerɛfoɔ efiri Gomua West abato mpɛsua no so ɛno no wani abre dendende sɛ franka kura de bere onya ɔbɛpɛ na ne nsa ka ɛwɔ NDC amanyoko ne dimu ne din ɛne Dr. Kwabena Dofo afa yɛmmra santemantam na yɛmɔhwi na yɛnyina adum ewiase yɛdura manfo so a ya na yakaya no ka asɛm obi wɔ hɔ a ya na wɔnte ase mo a anwumre yi mo hwɛ eyen e wo Facebook live no so no ene YouTube no so no wo de brawanim kakra bi na ebehwɛ picture bi a yɛde ato hɔ Sompa TV Sompa ba bia no pai yaka ho asɛm yɛde akyerɛ mo ene sɛ yenua ba bi a wanya mfinhyia no aduonu ensia yɛ kuma se ha ya anowo yɛ fɛ no adwoa nyako ne yɛtie ene de yɛte yɛ ene sɛ osusu sɛ bema bia wone ne etwempena na afa kwan bi so a wagye ne nkwa de afiri ne nsam efre se yentete yentam yenyaye bia saa na nsam no ete kopem sa prosifo de omu abetu edwam obia anya bia te
na then some trofo ye bowura maame no ho ana na ye no edi nkomo ensam no de obia ne de wo ka enkomo kakra maame no ede maye ehwansi fom e kire se wo mo wo fia ana abaya wo one won kan te asefo hu bie mu yi na ne nua be man so e wo fie nto mu ya ne sa abaya no nya ko te hello no ano wodi hello no nyina na wasori ya wo tu 19 nua be man no te ano e ka kire ne se o kwa he was obra me nkwa kire me ba was bra wachi was bra me nkwa kire me ba sensi ancha kura ani do hwere kura ana ankra no ba se behwei munua ba Victoria ana yedi tuo agu no be sensi emoja enwuru no ta na ne maame asam ye frɛ no madam Nyako adema nsamtrofo ene se was Ghana prosifo nkankane ye nuanom owo asante mantamu owura padi wo ne wo dom ne ade ye sremo ada maame asem waka ne se monhwɛ na moma atentere ne enya dwuma na ne obata nsu maame na su abre yentie no Obeda, I'm planning Babeda, Onya telephone call to see about it. Me, my Miss Bemanin, Nini Abbas, Memanin, was a milk question. I had a milk, I had a milk, and this every man say, Mamoti, and said, you pay, Omudima de Chromusi for my Obisi Basil Pare, Unian and the abonne to down, no, Unian and the abonne to down, no. Uniani aboni to da no okoya nini ene damo jami obi busane se boss wodi anu no asimini anu no unim takum okunu no se atakum mekumi o dakumekumi Abua bi adi mewu. Abua bi adi mewu. No letter come no on time to say. Minim takum no ne ntamasem. Minim one ne ntamasem o. Minim one ne ntamasem. Police for yen hwehwemu dia. Said your mobile ya ne so mbema pepe ya to kwan mu. Omode mra ne be ya adwuma na takum o se wan ni na. Obo me ba ni tuo no. Ya hwehwe ne ya che no na mra ne ni die. Mra ne ni di kura wa se ma di o. Abusuafo ya mudi achi ena nwumre yi e wo Facebook live no so no kore nyame anim nie abaya no ye oba ye kase obi oba na tumi sampa oba ne gina hoyi baya no ye oba mu atenten gram na fe enti wo a isusu se wo na wo ye saa de we saa bre se wadwane ena saa bre so wanu ho ai se wanu ho on say wo ye wiye no wadwane na ka wagina ho so hu wei eye nua ba Victoria dapa ne maame dodo na frɛ no madwoa ho febro so kais na ena no pa ye din komo kakra ena ye ne obi a wotimi hwɛ nipa adwene mu hunu ne ekɔ ne de eba sɛ adwene na ekeka kɔ no adwene na sia ise kozua ba bi adwene keka kɔ no adwene no ye abukof dodo na edie na womu adwene abukof no adwene ahyesa kozua no die na womu na opani ba akɔ na wogye yeso e wɔ konfanoche aban ayaresabea aye Dr. Daniel Fojo no se yentie no nipa no wodwene ho adwum pɛpɛ so bi a na ɛyɛ ne sɛ ɛyaw na wokom no ɛwɔ sɛ otimi yi yaw ne firi hɔ na nipa ni ɛde na adwene kosi sɛ ɛyaw na wokom no ɛyɛ onia na wodina hɔ na wɔso afiri ne wafiri ne nkyɛn no na ɛyɛ the source of ɛyaw ne deɛ a ɛde wobɛyɛ enti ɛne sɛ akɔyɛ sɛ obi atia ade a ɛɛden anaasɛ ade a ɛha de paa yɛmfa ne sɛ ɛboɔ kora hyɛ mpaboa sɛ ɛboɔ hyɛ mpaboa mu a nnua wa a ɛyɛ enti ɛdum so bia no be ya so be yin paboa na wani e bo na free ti ya na sa na ya na eye onia from e pepi no e sa de na isia na onya obi a obe ka asemo ama na sita agene no se de ififa ko ne bia nya de obe ya sa de ya na e pepi no ya na agene ne se ma no ya na ompo ele ma ti de bi ya no me ya bro ti ha but ya na ne sa ne ti e me ma ni ya pi pa just the same way na ma ni ya pi na ya na me ma ya na your Friday be
positive resource. Yana, a number of why I'm there or what that it's in the form of shooting. In fact, a man money, the uncle Bennett, Katana or Catherine, you need to be glad to buy it down of super crowd, and I said, you crowd, you have no money to leave one money to be free. Wei obi a onimde na ohwe nipa adwene hu ne ekọ ene de ba wodi ne dwuma ewo konfanoche aban aresabia ho ne din ene Dr. Daniel Fojo na yanko yanim da so a ewo kumase ha ya nansa dwumadie bi ekoso ewo Lancaster Hotel na dwumadie no mu no ena Dr. Mrs. Abeta Brechum Nyako, Director of Policy Planning, Monitoring and Evaluation Division na Ghana Health Service honum ena uti ni dwuma na sama waka nyina kyese ubu nkompo na hwe kire be se mfie no ni ade a samtwerofo abɔ dwuma papa samtwerofo aya dwuma da u bon kyerɛkyerɛ ne ade aboɔ mamprewanyinsɛn no panifo tima ye hu bibi ani ade a na wakyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ samtwerɛ dwuma no se kɔyɛ ne mmoa yɛtime bu a yɛfa apɔmudene ho ne asetere mu ne nneɛma bebree yɛnte nasɛm mo yare aye omo kwa yare sabia afi etwa mu ya na kyerɛ 2022 ohamu nchenu du 10% and increase, that is the number of perform call hospital no I increase 10% na ye penesa if you say percent for a area or mo de area et na fie na ade ba ko so ye de pa say enkwara nketo a omundi bosome ana omunyanya afe nya efie nu a ya na yare enti no omo hwe omo nkwa no say eso ate 2022 year can say apemfo aya ekọ awo soso no se yehwe mfie enum a etwam ya omo soso no free 2018 basis semre ha eno soso saa ewo no soso no eso ate pa na ebuso ete na eye de bebre wo ho se ye fi so owo de ye ba akokra enye enso so no ye ka se ye nam kwan pa so na mo boan ye beko ye nimpa apemfo a eya omukọ hospital ne fe antenatal care no ye hu se mfie so enum ye atwam yi dodo na ya na ekọ esabia no akosoro sande epe omo matumi akọ empre 9 po no enokra na akosoro kese eno ye de pa efi se omo na ya twa no enkwara so aya ye de vitamin A esoso omanum ema omo apomuden no hu se ye bebre nti ebesra awofo se omo to asomfa omra emra weyin akrakro edi 1 year menka se weyin no wagya na efe white wagya hye omba child welfare egio to asofa akra ne bra kopin se obenya emfie num because ni na ya na ye won hyehyɛ ya ye de ye mankwara na pomuden etimi ekosoro emma so aye eba ya hye ye ebe wo no so ye hu se efi 2018 bepim afi ye etwa mu de bia na afi bia ye hu se ekosoro na ye de efi se eho ye pese ya omo be wo ne etimi aboa enu nti ne enye ye wanwa se emma omo kwa awo so a omo wu no eso ate na eguso ete ye be Dr. Mrs. Abeta Brechum Nyako, Director of Policy Planning, Monitoring and Evaluation Division, our Ghana Health Service, Nansa Jumadi Ekoso, Lancaster Hotel Kumase Hano, Imomani ni bi ena yete atamui, afei someha, ne yankonkwa. Kofare bai, ene Franke Kura, Dibreno, ya onu ni jinamu den, ya ogusukura ekuremu. Eye Percival Kofi Akpalu, One kofa badema Liberal Party of Ghana. And watch say NDC ni MPP. So who's omoba ka oprutum neda. Na so dai papa bi e beboa wabrabo. Ene sen sa manyo kwamie no. Ah what? Sam fofo ya ne ho nyina afira krante. Ene sen sa NDC ni gira ho. Na ni abre na mfifire pram no do obedi ni chenantira. Wo boa o woni bibia de ma MPP ni so sa be kwanya na NDC fo nwene mo ho do no so be pa gu ni botom ne de obedi entra sa na se ebere no ani ba bibiom ebere no ani persever now ya ebere no wone Sompa kase edin komo no kire se nyame ya dom pa na se Ghana fo sabi se man san kwoto aba na ya moto no ani biem NDC ni MPP sam no man no ankoda na man to aba na mfama Liberal Party of Ghana ya wono Percival Kofi Akpalu dia nemu no
mana mesesa nneɛma mu a we kura ye emfato ho ode ma mo se nyame ya adom na oba se ya manganese and bauxite ye benya adwuma wo Ghana ha se no a eno na ye be dandan mu na dandan mu se ya enwuma no ye maburu no a ene ye yesi awga dem a we aluminium aluminium we get the bauxite na ye o kana o pake ye no o body no frame no aluminium it's me promote some president the building refinery, bauxite refinery, and manganese refinery. So they add value to our bauxite and our manganese. Our natural resources I will make sure say Ghanaians dominate those industries. The mining sector sell gold near I don't know. Some galamsey for the come one boom. Now mom comes boom, resource boom. No formal large scale mining companies. So they will compete with Newmont, any Anglo Gold now to add value to it. By a wire sector now, the Kangana for Ghanaians everywhere to put resources together to enter into the industry and make sure that they produce for our local consumption. And right telling about wow Ghana, said in the Bible, no catch them, John chapter 2, verse 28, or say, to go Kurameso on the air. Na mumrantie benya niswade mu eno ni adwene de chechire ewiase o man bi a akoso man bi ani bia o man na wadwene say emrantie ne maba wona wani swade mu so they need to be supported it may imagine mu to say be president young man bi na so young man bi ko pon na to ma kura ni mu amana nya niswade mu say sade wo ya a solution sade wo ya be solve our problem sade wo ya be create job sade wo ya be say no I'm going to support them with the necessary funding and then mentorship so that they will realize their vision because we say Mark Zuckerberg say me come and say can kwaro bi kumara and ka watch the shiba ko be no be boa you not me be ono ma o ma dia Mark Zuckerberg ma o mkuta ni swade mu na ya ngwa wo mu a na mu nyina wo the shiba samra when I'm free out of my car, for camera need much. My camera too. But we call base. Baby, I will base. Go for one man upon your motion. We call petition. Go for one more movie petition. Ranch them about one movie petition. We are with walk betting shop. Negotiate. Say you're wasting our human resources. The young men and young women. Baby, I make some because I'm the one as a woman. Now I do. Beside walk. Mantam na we be nipa bada nipa di the table so e be the trio so e be the container we kofar by edema amanyoku a wato den Liberal Party of Ghana Percival Kofi Akpalu Honorable Kwame Isaac Esiama waya marase bedwane de ma de se ye wo atwemampo nua mansini mu wo asante mantamu berebi atwam kura na waya maburu na afenso agudie soafo wono na ya de fe ede ma de se ye wo achiase na eye bibi 5 unit bangro e wa achiase kunkum fa ena esi hoyi wo kire se enwuma sua de eyade se aban bia ene je ho na NPP aban ye na nado danko akufu ado edi anim no enwuma sua eda na koma so yie pa ne sa ye nti sade be na akyerɛkyerɛfo no betimi anya ba bi di wonti ato na wada asoda ye pa jeja won ho no na etimi aboa ma de kyerɛ ne ade sua timi aya akono no ne sa ye nti ena sa de yi eba asatemanda bi atwobronda bi atasta bi eno ane nkrai enti ya hwe mu yie pa enti minim ne ADC ka bom se afata se dwumadi ekoso e wa akyase bari je pa bi se teacher for omo ane bibia teacher ni bia me ka no pa se ya ana ene media ene abusuafo omo boye keke enti yesremu mma yesu enta o machi ye o se bi mu ne mma nyina enta o machi enti am de se ye ADC ye nyina assembly director nyame show se dwumadie kama na ne awie paye ye be kate ye be commission na yetumi abia ma teachafo akotem na hoto aba hwe ene wote akyase a ba bia ne ambona akyase bia ne ambona DS ni kan ne ambona na ye dis ye enne bibia ko so life a ye hwe de hanom na ye dis enne wote akyase de ko so ba bia we de wo hwe de life wonka ntinana odaruma sembe kan ne se upompo me peso ko ta de e was life ento broso
because no way on na boy ko de se fa no we ye ma fa ento go so ene omuni ko tawu entin na na ka se opompo azege mata na chi na no reso wo da kota oza kai de ke mata asi nyame ti asi die on sabe ka kota no de be ya ma pa wa ta se so ne o ha ne se mata ni nyame da e te ba se mo se de kan bia no e me pom ne sabe de ye sabe ka Honorable Isaac Kwame Esiama waya marasaba jane de ma de hye ye wo atwema mponua mansene mu wasantemantam mu ebere bi atwa mu maburu na afen suso agudie soafo eno no na atwema mponua honom no pani kwankyerafo ye wo hwe enwumasua ho nsam so eye wura yere ama adwubi asafo agyi ma me asem ni se adehye ene adesua bekoso a mone me ya adom se ehiani omabi apart from emofra any teacher for any classrooms no ehia bungalows which is very critical so yenya settings bit to say achemamponia empempi ye post teachers bebre baha but because of accommodation ti omodi omani bebo hope na omoko intimani ajipa mestre say em fansemo ema MPDC omekukuru esiha se omadwen etisha-fo a ewa ahia ha na omode bungalow abesiha se gide say it will go a long way to support us your post teachers ba gide so mobeba na madesha de ba kwa mestre ni say normally say ye be ye bungalow fefe si ho a enye teacher-fo nko meka adwumayefo bebre opportunity a maintain and because on maintain na say o nsiesie mu eno ane say otimu say yeden na otim na sebie atete afansam na me teacher say wo ha me stremo say de be ya ebeye nkranhye ama MP any DC any aban no maye bebre esi bungalows bebre aboa atwemamponi ama yakoye nimu adehye ni adesua mu wodi wani kyeremu ewo atwemamponua mansene mu a wono ne pane kwankyerafo ye ohwe enwumasua ho nsam so wowura yere ama adwubi asafo agyi ne nsam ena ode tudwa ene no na assembly member ye wo akyease onabo kwabena kra wono so gyina ne manfo na mu edase ne se me assembly man me ka se wayade fisade a yehu bi da e kai yura runs pension obi si teachers quarters man e beto sabri inya bibim ene eda we chese wasabe ye no mechanize we bia nyame adom teacher ni wo hyemu a ompie nko bibia wom nsuo wom adwaye wom toilet wom bibia wom nti teacher ni wo hyemu o ye na de nyina nti sese MP waboboa ya ama e be ka sa chance adesua anase teachers quarters ye wa ha no teachers na sitinem ayiyi e de amayen a aseda kese pa na de be ma no ewo saa na montu a otuo ne na de fefa yihuni na wa ya mayen dana sipa me de be ma se me ya assembly ma meti hei ma se de me ne unit committee ne me hemfo ne me mindfo se ye be bodan ne ho ban ne ye be hwe teachers ne mo betrem mo nsuso se wo mu de se bi wo ma betrem akọ nti e ma hwe se obi metrem no me ye de ense ye be mo ma di dan ni ne anso de ani di akiri ahwe se edi asumdwe be bredan no na edan no be wo de bia e be hye empini ni munyam na bre foforo ye pibibia wa ya mai nti dan de ya de hiade pass ye be bo ho ban akyease assembly member eno no onabo kwabena kra anwumre no nsia brem kase no nie ye de madwenkyere ya mode afa kase no mu na eba na enwumakuo wei na afa ho ka aperitivo 5G na mizo saa no ne amiensan bomode ma won sanka bi wate sanane da wote menka ye dikan a eya no ne a abadwa so dwumadie bia ya wudie na behia nipa dom wase empo enafie yi ba bia wo kwa akodi weekends ni ade nyina no ade ma nika ba fie pa no eye 5G no ya niema bebre aperitivo no so ya niema bebre ena mizo no so ya niema bebre ni nyina no eye nipadua koro ya ye nipadua ni mu adwuma siesie nipadua no wonya bi a ahoode ne nko a mizo no say wonya bi say ya se nyame ye wadom na wonya kakra gu mene mu say ya bo se na mo mene mu nwunu egu ya mu a wo se awurade o ma me kra ani agye fresesi a ne ni nkomo ne mere wo bi 0246 270 221
0246 270 221 wanadaworoma ɛna nwumere yi mede ma adwenkyerɛ no ɛba yɛnkɔ ɛpono kɛseɛ so yi na yɛhwɛ adwenkyerɛ yi a mode aba yɛde Polos Kasoa ne deɛ ɛna ɛhyɛseɛ ɛna ɔsɛ nwumere yi America Town Kenke House hɔ no mu a AK Hawa ɔntoa so ana ɔse NPP amanyɔkɔ no deɛ no kura nyame anim nie ɔman yɛbakwasɛm ɛfiri atifi bɛka naafo atɔyɛ ne apuoyɛ NPP amanyɔkɔ no deɛ ɔmo gyina brane ɛwɔ bibia mu bibi nso ɛwɔ Kasoa ɛna ɔka ne sei ɛna ɔse bra nyame anim ne kasɛ na ɔkenka ne deɛ mani agye ho papa na NDC amanyɔkɔ no deɛ sɛ ɔmo da no ɔmo so dae ɔmo hu sɛ power ni a ɔmo nkata ɔmo ani ɛfiri sɛ nya adeɛ ɛbɛba ɛnyɛ adwuma kora kyɛ sɛ ɛnyɛ adwuma kora na ɔmo tirim kora yɛ ɔmo dɛ bibi ɛna ɛkasa yi master planner junior Kentampɔ ɛna ɔkasa yi ɛna ɔse wɔno na hotadi baako ɛne Dr. Mahmudu Bawumia ɔba ɛna ɔse Ghanafoɔ yɛn nyinaa yɛnye Dr. Mahmudu Bawumia ɛnyi ɛfiri sɛ wohwɛ papa no nhyehyɛeɛ ɛkwan ɔfa so wɔdandan nneɛma na dwempɔ ne susuyɛ ɛne da yɛ so no a obreki 8 no ano no na nwumere yi wɔkyea ɔnabo Moses Agbɔ ɛna afei nso so no mpanifoɔ bi ya ɛwɔ nkramantam no emu Greater Accra Regional Youth Organizer otwa no prose Isaac Akroma ɛna ɛkasa no wɔsɛ hey kɔmra kasa news no akenka no agurade my God my goodness uba Germany say ya agurade eja de dem say ya nana akua moaboa tenab Ablekuma Central ɛna ɔka ne say ɛna wɔsɛ wɔno deɛ wɔbɛka no playing wɔne ne yɛ adwen wɔne ne nya adwen waka wɔsɛ NPP amanyɔkɔ no ɛyɛ the best bibia mu but all the same no anwumere yi ɛnkyea sonko nkɔma engineer Kenneth Mensa Alta deputy CEO ɛdema Volta River Authority ɔno na ɛka ne sɛ maame yakɔ anim akenkan no na teacher Kujo Tepa anyine suso ɔno na ɛka ne sɛ yi ɛna wɔsɛ anwumere yi ɛnkyea sonko nkɔma ɔnabo Eric Ajiman Prempe Nadmo Director General NDC ɛne John Dramani Muhammad deɛ hwɛ ɔmo ni bibia de ma Ghana fo ensam no ɛno ansa watra ɛno no yoro uhu bibia wom na wei yetie ɔmo brɛ ɛyɛ tan enso nyame yɛ charity ɛna ɛkasa yi ɛna wɔse wɔhwɛ yɛn na otie yɛn ɛwɔ Kasoa na hwɛ a wɔhwɛ yɛn nyinaa nso so no ɛnya sam keto a Astown ɛna wɔhwɛ yɛ ɛnɛ anwumere yi wɔse news no deɛ bra ɛyɛ fantastic papa nyame enhyira ɛda ase ɔbaapa sɛ wɔyɛ bɛrima sɛ wɔyɛ ɔbaa menim Amisco Spelele ɛwɔ Kasoa ɛna wɔse happy Eid Mubarak ɛnkɔma nkramafoɔ nyinaa wɔto salamu alaikum ade mamu nyinaa ne titiriw ɛnkɔma Dr. Bawumia bɛtoa so kwabia so ɔno na ɛka ne sɛyi yɛnkɔ yɛn teacher constitution ɛwɔ wiamo ase teacher constitution sɛ wɔhwɛ yɛn ɛwɔ wiamo ase asantemantam hase ya yɛnkɔ soa na yɛ mojam Dr. Mahmudu Bawumia ɛne Koka ɛne Honorable Mavis Nkansa Boadu anwumere yi wɔkyea wɔ otwa mo pruse papa ɔno na ɛka ne sɛ yi ɔpadimo DJ ɔpadimo Felix osi kumase soame JDM kwan bia so no wɔne NDC amanyoku no menim deɛ wopɛ sɛ woka no papa ma menkɔma nim mmra Joe Brain wode aba na wo se anwummerɛ yi asɛmfo so ne ne mpɔta mu meda mo nyinaa mo ase mehwɛ mo papa nyame ɔnhyira mo yɛnua Stephen Boakye na ɛka sɛ mame yɛakɔ nim kakra Stephen Boakye na ɛka ne sɛ yie yɛmfansi abusua yɛbrɛ no aso na yɛmfansi anwummerɛ yi wote yɛnka ɛwɔ Sompa 93.1 FM ɛno akyi Sompa 98.9 yɛn nyinaa ne yɛka bɔ mu a yɛnnuanom information centers bebree ta yɛkyi a anwummerɛ yi wɔsɔ nsɛm no ma adehyeɛ yɛ a ɛdi akɔneaba owura asante yɛboa Benedict kuku a akosua somua Libya Boga sof mami premani akosua ajewa kodie ɛna afei nso so no mami ya Grace ɛne abusuafo nyinaa ɛne boa ya bawa bedu ɔmo nyinaa boa ye ne a yɛde ensam no brɛ wo sɛ anwumrɛ no nsia brem kaseɛ yɛfrɛ me nana kwabena kɛse ɛnkyɛ sonko ɛne yɛde ma yɛnuanom nkramofo nyina da baabi biara yɛ amowɔ no ala asomdue ɛnkamo yɛsɔre so akɔ ama asɛm panipa dwumadie no aba wakwam wɔkyena ada awurade de dom yɛn na bibia ansi a anwumrɛ no nsia brɛm mpa mu ɛkɔbɔ nɔnkoro no mene mapamfo bɛsi nkonwa me man te dwumadie no ɛbɛba wakwam nyame asomdue
ɛnka yɛ nyinaa yɛakra mo